Hello everyone, welcome to our new session. In a previous section, we can see components of e-commerce and the scope of e-commerce. And now in this session, we can see the difference between traditional commerce and the e-commerce. Now we can see what is a traditional commerce and e-commerce. Traditional commerce means it is a branch of business which focuses on the exchange of products and services and includes all those activities which encourages exchange in a some way or the other way. And the e-commerce means the carrying out commercial transaction or the exchange of information electronically on the internet. First difference is traditional commerce and the e-commerce. In a traditional commerce, processing of transaction is a manually, and the e-commerce processing of transaction is a automatic. And next difference is a accessibility. In a transaction commerce, we can access traditional commerce we can access the limited time, and the e-commerce accessibility in a 24 into 7 into 365 means तुम्ही ई-कॉमर्समध्ये काय करू शकता तर 24/7 तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करू शकता और बाय करू शकता. तेच तुमच्या ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये काय होणार आहे, एक लिमिटेड टाईम असेल. फॉर एक्झाम्पल तुमचं जर एखादं शॉप असेल, कपड्याचं जर शॉप असेल तर त्याचं काय असणार आहे, एक स्पेसिफिक टाईम असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल 9 to 10 9 AM to 10 PM म्हणजे सकाळी 9 ते संध्याकाळी 10पर्यंतच ते ओपन असेल. म्हणजेच काय असणार आहे, ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये तुम्ही काय ॲक्सेस करू शकणार आहे तर लिमिटेड टाईममध्ये ॲक्सेस करणार आहे. ट्रॅडिशनल कॉमर्स ॲक्सेसिबिलिटी इन अ लिमिटेड टाईम अँड दी ई-कॉमर्स ॲक्सेसिबिलिटी in 24/7. Now next difference is a physical inspection. In a traditional commerce, goods can be inspected physically before purchase, and the e-commerce goods cannot be inspected physically before the purchase. In a traditional commerce, customer interaction is a face to face, but in the e-commerce we can see only screen to face, not directly communicate to the customer. Next difference is the scope of business. Traditional commerce is the limited to particular area, but the e-commerce is the worldwide reach. And the marketing, in a traditional commerce one way marketing, but the e-commerce marketing is the one to one marketing. And the payment in a traditional commerce, cash, check, credit card, etc. In e-commerce, payment method are used credit card and fund transfer. And the delivery of goods, in e-commerce delivery of goods takes a time, but traditional commerce we can instantly deliver of the good to the customers. And last difference is the traditional commerce and e-commerce is the information exchange. In a traditional commerce, no uniform platform for exchange of information, and the e-commerce is the provides a uniform platform for information exchange. These are the difference of traditional commerce and the e-commerce. Now next we can see the concept of EDI. EDI means electronic data interchange. EDI is the transferred data from one computer system to another by standardized message formatting without the need for human intervention. And the EDI standards define the location and order of information in a document format. EDI means what? EDI is the electronic data interchange,
An EDI is an electronic way of transforming business documents in an organization internally between its various departments or externally with suppliers, customers or any सबसिडियरीज. मीन्स EDI काय असेल, EDI कशासाठी यूज करणार आहे. EDI इज अ इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग बिझनेस डॉक्युमेंट. जे काही तुमचे बिझनेस डॉक्युमेंट असतील ते इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर केले जातील विदिन ऑर्गनायझेशन और दी एक्सटर्नल environment, for example suppliers, customers or any subsidiaries. In EDI, paper documents are replaced with electronic documents such as a word documents, spreadsheet etc. म्हणजे जे काही तुमचे पेपर डॉक्युमेंट्स असतील ते रिप्लेस कशामध्ये होणार आहे, तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्समध्ये. म्हणजेच कशामध्ये, वर्ड, स्प्रेडशीट यामध्ये तुमचे पेपर डॉक्युमेंट काय होतील, रिप्लेस होतील. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ EDI. इन EDI in this diagram there are two enterprise 1 and enterprise 2. Sales, purchasing, manufacturing, distribution and finance, these are the departments of the enterprises. In the EDI is used in the organization or the enterprise structure, business document and the standard formats of the documents. Using EDI we can communicate directly to the one enterprise to the another enterprise. Means enterprise 1 is directly communicate to the enterprise 2 with the various departments in the organization or the enterprise, and the document format is the standard format are defined in a EDI. Now the EDI documents, following are the few important documents used in the EDI. Invoices, purchase orders, shipping requests, acknowledgement, business correspondence letters, financial information letters. These are documents used in the EDI. Now next is the step in an EDI system. How EDI system does. A program generates a file that contains the process document. The document is converted into an agreed standard format. The file containing the document is sent electronically on the network, and the trading partner receives the file. An acknowledgement document is generated and sent to the originating organization. These are the steps of EDI. First is the program generates a file that contains the proceeds document, and next is the document is converted into the agreed standard format. After the converting of the document, the file containing the document is sent electronically on the network, and the trading partner receives the file. And last step in EDI is an acknowledgement document is generated and sent to the originating organization. Now next is the advantages of the EDI. There are the many advantages of EDI. Following we can see the advantages of EDI one by one. First advantages of EDI is the reduction in a data entry errors. Means the chances of error are much less while using a computer for a data entry. In a EDI system we can use the transfer data electronically from one organization to another organization. Then chances of the error are much less while using a computer for a data entry.
Now next advantages of EDI is a shorter processing life cycle. Means the orders can be processed as soon as they are entered into the system. It reduces the processing time of the transfer documents. And the next is the electronic form of data. Means it is a quite easy to transfer or the share data as it is present in a electronic format. In EDI we can transfer data in a electronic way. Next is the reduction in a paperwork. Means as a lot of paper documents are replaced with electronic documents such as the Word file or the spreadsheet, there is a huge reduction in a paperwork. We can save data in a electronically device and transfer to the one organization to another organization. Next advantages of EDI is a cost effective. Cost effective means as a time is saved and the order as processed very effectively, and the EDI proves to be highly cost effective. And the last advantages of EDI system is the standard means of communication. Means the EDI enforces standards on the content of a data and its format which leads to clearer communication. म्हणजेच काय असणार आहे, EDIमध्ये तुम्ही काय करताय तर इलेक्ट्रॉनिकली डेटा तुम्ही ट्रान्सफर करताय. जो काही तुमचा मॅन्युअली डेटा असणार आहे तो तुम्ही कशामध्ये कन्वर्ट करणार आहे तर तुमच्या वर्ड फाईलमध्ये किंवा स्प्रेडशीटमध्ये कन्वर्ट करणार आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, रिडक्शन इन अ डेटा एंट्री एरर्स. तुम्ही कम्प्युटरवर डेटा एंट्री करणार आहे त्याच्यामुळे तुमचं काय होणार आहे, ज्या काही एरर्स असणार आहेत त्या काय होणार आहे, रिड्यूस केल्या जाणार आहेत किंवा कमी होणार आहेत. शॉर्टर प्रोसेसिंग लाईफ सायकलमध्ये काय होणार आहे, जी काही तुमची प्रोसेसिंग लाईफ सायकल असेल ती काय असेल, शॉर्ट असेल. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा, तुमचा जो काही डेटा असेल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे आणि तुम्ही वन ऑर्गनायझेशन टू अनदर ऑर्गनायझेशन काय करणार आहे, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रान्सफर कराल. रिडक्शन इन पेपरवर्क का असेल तर तुम्ही जो काही डेटा आहे तो काय करताय, वर्ड किंवा स्प्रेडशीटमध्ये सेव्ह करताय, म्हणजे तुमचं पेपरवर्क काय तर कमी होत आहे. कॉस्ट इफेक्टिव्ह असेल EDI अँड दी स्टँडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. म्हणजे तुम्ही जो काही डेटा सेव्ह करताय वर्डमध्ये स्प्रेडशीटमध्ये तो कसा असणार आहे, एका स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये डिफाईन केला असणार आहे. त्याच्यामुळं कम्युनिकेशन एरर काय केल्या जातील, कमी केल्या जातील अँड दी इट्स फॉर्मॅट विच लीड्स टू क्लिअरर कम्युनिकेशन. दीज आर द ॲडव्हांटेजेस ऑफ अन EDI system. In this lecture we can see the difference between traditional commerce and the e-commerce. ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये काय होतं तर ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये ॲक्सेसिबिलिटी काय असते, लिमिटेड टाईममध्ये असते आणि ई कॉमर्समध्ये काय असणार आहे, तुम्ही 24 hours तुमचं जे काही प्रोडक्ट्स असेल, इन्फॉर्मेशन असेल ती ॲक्सेसिबल करू शकता. इंटरॅक्शन कस्टमरचं कसं असणार आहे, इन अ ट्रॅडिशनल कॉमर्स फेस टू फेस इंटरॅक्शन असेल कस्टमरचं अँड दी ई कॉमर्समध्ये काय असणार आहे तर कस्टमरचं इंटरॅक्शन कसं असेल, स्क्रीन टू फेस असणार आहे, नॉट अ फेस टू फेस. तुमच्या ट्रॅडिशनल कॉमर्सचं बिझनेस स्कोप कसा असेल, लिमिटेड असेल और दी पर्टिक्युलर एरिया पुरता असेल. बट द ई कॉमर्स बिझनेस कसा असेल तुमचा, वर्ल्ड वाईड रीच असेल. ओके. Traditional commerce means traditional commerce is a branch of business which focuses on the exchange of products and services and includes all those activities which encourages exchange in some way or the
other. And the e-commerce means the carrying out commercial transaction or exchange of information electronically. ट्रॅडिशनल कॉमर्समध्ये काय होतं, ट्रॅडिशनल कॉमर्सचं एक्झाम्पल काय असेल, एखादं तुमचं शॉप असेल किंवा एखादं तुमचं काय असणार आहे, कोणतंही दुकान असेल, त्याच्यामध्ये काय करताय तुम्ही, एखादं प्रोडक्ट सेल्स करताय. ई कॉमर्समध्ये काय असणार आहे, जे काही तुम्ही इंटरनेट यूज करून इलेक्ट्रॉनिकली परचेस करताय प्रोडक्ट, ते काय असेल, ई कॉमर्स. फॉर एक्झाम्पल ॲमेझॉन असेल तुमचं, ईबे असेल, हे काय असणार आहे तुमचं ई कॉमर्स बिझनेस असतील. ओके ना, ओके, थँक्यू.